very important topic from your exam purpose. Specifically, this topic will definitely come in your exam. Okay. একটা লং কোশ্চেন আসবেই, গ্যারেন্টিড। HIV AIDS in each and every year there would be a one long question, or there were explanatory or short notes. ঠিক আছে? So today topic, there is a 2 class consecutively. I will take those 2 class. First is HIV part 1. Today we'll discuss little bit of understanding of HIV, specifically the structural parts, transmissions part, and pathophysiology is opportunistic infection. 100% this question is common in each and every year. What is opportunistic? What are the opportunistic infections occur in HIV AIDS? So whenever you read a topic, first you have to identify what are the core part comes in your exam. That is called smart study. আমি অনেক কিছু স্লাইডস বলবো, অনেকগুলো স্লাইডস দেখাবো। তুমি প্রত্যেকটা স্লাইডস দ্যাট আই হ্যাভ অলওয়েজ প্রেজেন্টেড উইথ আ 14 slides, and that is more than enough. And that is a 14 slide. 4 to 5 slides or 6 slides are highly important. Rest of the slides is not that important. I will always mark on that on my lecture. So কোন পার্টটা একদম প্রপারলি জানতে হবে সেটা জেনে নাও। অ্যান্ড আবার বলছি, HIV AIDS শাস্ত্রী খুললে ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে, অনেকটা আছে। আমি শাস্ত্রী থেকেই যদিও ইনফরমেশনসগুলো নিয়েছি, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড শাস্ত্রী ইজ এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনস বুক। তো কোন পার্টটা তোমার বেশি লাগবে সেই পার্টটাকে তোমাকে সেখান থেকে কি করতে হবে, filter out করতে হবে। Got my point? Any microbiology is a vast topic. You have to know which part is very important for me. That would be a sure shot question. You have to know that. Okay. So before starting the HIV AIDS is a very important topic, and what are the common questions we will discuss first. Then I go through the lecture, and this is a 2-part. First part is understanding basics, little bit of epidemiology, then structural part, transmissions, and what are the natural course of the disease, and last the end of the class we will end with what? Opportunistic infections. And next class we will discuss about diagnosis, and diagnosis is the main key frame. If it is a 15-number question, first, what is HIV, what is AIDS? এটা বোধহয় ছোটবেলা জেনারেল নলেজের কোশ্চেন। ফুল ফর্ম অফ HIV, immunodeficiency virus. It is a virus, RNA virus, causative agent. Okay, and this called disease. What is the name of the disease? Acquired immunodeficiency syndrome বা AIDS. ঠিক আছে? So this is the first question. You have an kind of clinical scenario. Truck driver. Truck driver means AIDS. A truck driver came to you in your clinic. ঠিক আছে? Now you'd be smart enough why the truck driver has been always plotted to your question. But the thing is that if a truck driver, it's a AIDS. ठीक है? Now questions comes, it is a serology positive or whatever the thing is that, or kinda give a scenario, patient বলছি, truck driver having a unprotected sex, blah blah blah, and then having some symptoms. Clinical questions. What are the clinical questions? Clinical questions might be if late presentations.
because HIV is a long present, it's not a kind of influenza. আজকে জ্বর হলো পরের দিন চলে এলে স্যার আমার গলা ব্যথা করছে, it's not like that. It takes a years, 8 to 10 years to present of typical symptoms, specifically all those opportunistic infections. তো এটা এদিকে চলে যায়, অত দূরে বসে আছিস কেন? All those opportunistic infections, specifically TB and all those things, we will discuss on that. So these are the kind of clinical scenario first. Then what are the causative agent? Ek number, what is the disease name? AIDS, 2 number. Clinical pathogenesis, yeah, might come, we'll discuss this. Okay. Then the main 6 or 8 number question mark, that is a lab diagnosis, we'll discuss on Tuesday morning, that is a very important. And 3 to 5 marks, it either associated with a long question or either it come as a short note or explain why. Opportunistic infection, that is a 100% favorite questions to everyone, and that is a single slide I have been presented here. ঠিক আছে, তো সেইটা ছবি এঁকে দেবে, লেখারই দরকার নেই, ছবি এঁকে দিলে মোর দেন নাও। So today is we will take a part 1 and there will be a part 2. So here the current clinical scenario is, first it's found where? General knowledge question. This disease found first case where? New York in 1991. So first is a cross species transmission. There is a lots of speculations regarding HIV AIDS. মানে তুমি ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারো, অনেক কেউ বলবে এটা ল্যাবে তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে, জাস্ট লাইক কোভিড না, কোভিড ইজ অলসো, বাট এন্ড অফ দ্য ডে গো থ্রু দ্য সায়েন্স. সো ইট ইজ এ simian immunodeficiency virus, SIV, from it is a cross species. So first it might be a zoonotic, then first described in New York in 1981, then HIV isolated at 1983 at Paris. Okay. And now it is a global threat to everywhere, and here you can see the global epidemiology, people living with HIV 38.4 million, and we can see in India people are living, this is PL mean prevalence of HIV is more than 0.2% are the states showing is the highest rates, and in India the northeast states are showing highest rates of the prevalence, and 23.2 lakhs people are now living with HIV. So and here are the some basic structural protein, just go through that. There are 3 parts you can see. First is the outer envelope part, then there is a nucleocapsid part, and lastly the viral core. And envelope part এটা দেখতে পাচ্ছো, there is a 2 things, কি আছে, GP120 and GP41, এগুলো ছিল তোমাদের এইচএস এ? স্ট্রাকচারালস পার্টগুলো এগুলো ছিল না, না? যাই হোক, সো দিস আর সারফেস গ্লাইকোপ্রোটিন ফর্মিং আ নব লাইক স্পাইকস, এই যে দেখতে পাচ্ছ, দিস আর দ্য রেড পার্ট GP120, দিস অ্যাটাচ টু CD4, তাহলে সবচেয়ে বাইরে আছে, দিস আর দ্য মোস্ট আউটার পার্ট অফ দ্য হোয়াট অফ HIV ভাইরাস, তাহলে এই গিয়ে আমাদের অ্যাটাচ করবে কার সাথে? হ্যাঁ, কার সাথে অ্যাটাচ করবে? আমাদের হোস্টের ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, মানে উইথ কাইন্ড অফ লিম্ফোসাইটস দে উইল অ্যাটাক, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট? CD4 মেনলি। ঠিক আছে, যা গল্প হচ্ছে এখন সব CD4 এর সাথে, HIV means CD4, ঠিক আছে। and this is a GP41 anchoring protein, transmembrane fusion protein. So this is a nucleocapsid part, costoidal cell composed of the core protein, and there is a viral core, one is a genetic material and another is a enzymes. This is the enzymes, there is a transcriptase, reverse transcriptase, integrase and protease.
The reverse transcriptase is the main culprit of a HIV enzyme যেটা হচ্ছে তোমাকে RNA থেকে DNA formations করছে, that's why it becomes so deadly. ও আমার সাথে ইন্টিগ্রেট করে কি করে আমাদের জিনোমের সাথে অ্যাটাচড হয়, and after that this enzyme forming what? RNA to DNA, then they assembles then all those other enzymes, that's integrase, protease, forming all the proteins material, then they burst out from the cells coming out a new, that's why how they works actually. Okay, so there are the three basic parts. Okay, this is a genetic playbook, not that a part of important, just go through the questions ever you have asked through I think genetics. Generally that not important, but just go through once that is a gag and Paul. These are the structural genes binding proteins. Eta ki korche, codes for the cells protein and all those things. These are building blocks, they are the structural things, and these are this part are regulatory and accessory genes, and they have all those various roles, but the main having that mutations problem, that this virus are very prone to, যখনই না virus are very prone to mutations হয়ে যাবে, and it very difficult how you treat যদিও continuously mutate করতে থাকে, because by আমরা কি করব, through research we wanna develop some antiviral, আমাদের বডি সেটাকে কোপ আপ করার চেষ্টা করবে, but if constantly mutated it's become very difficult, and which genes are very make these things more difficult, that is an error prone reverse transcriptase cause high mutations rates primary in the ENV gene. This is a main culprit. So this enables the rapid immune escapes and complicates vaccine developments. Got my point? আমার একটা ভাইরাস এসছে, বেশ হয়েছে, ভাইরাসটাকে আমি নেব, ধরবো, তার একটা ভ্যাকসিনস বানিয়ে দিয়ে দেবো, মানে তার একটা অ্যান্টিভাইরালও না হয় নাই, ভ্যাকসিনস তো বানাতে পারবো, বাট ইফ দ্য ভাইরাস ক্যারেক্টার্স বিকিম সো চেঞ্জ, তার বেসিক পার্টটাই যদি সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে, তো হাউ মাই ভ্যাকসিন ওয়ার্কস? Got my point? So that's why this gene is very important, play a key role mutations problem. So this might be a short question, 1 or 2 number. So which genes are main playing key role for mutations of HIV? And this virus having two parts, one is HIV-1 and one is the HIV-2, the serotypes. So HIV-2 is particularly you can find in geographically concentrated most in West Africa, contains 8 subtypes, but HIV-1 here we found mostly HIV-1. Okay, group MNOP contains subtypes of A to K, recombinations produce circulating forms, and this is a major serotypes of HIV-1, but in our lab we can identify either HIV-1 or HIV-2. This is more a epidemiological purpose, but this is the kind of settings in our lab we can diagnose either it is a HIV-1 or HIV-2. Okay. Now the receptor attachment. So primary target here it is GP. The present on the primary target is a CD4 receptor present on the T helper cell, macrophage, dendritic cells and microglia cells. তাহলে কোথায় থাকে CD4 আমরা জানি, and essential co-receptor required for viral entry. These are the all are you have been heard of this CCR5, CXCR. These are the all the receptors you have heard in your what immunology, targeted of the macrophage lineage entry and targeted for T lymphocyte entry. ঠিক আছে, this is signed receptor found in dendritic cells. So these are the all the receptors where HIV attacks, and mainly the CD4 primary target cells, and these are the co-receptors where required for viral entry. Okay, here first they target CD4 and by this co-receptor they enter into the host cells, and this is the system
of the hijacking of the 8 steps replication cycles. So first they attack to where? CD4 কে অ্যাটাচ করলো? GP120, তাহলে ওটা দিয়ে আমার ফার্স্ট স্টেপসটার নাম কি হলো? অ্যাটাচমেন্ট। তাহলে অ্যাটাচ হলো, বেশ হলো। তারপরে অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার পরে ওটা তারপরে ওখান থেকে ফিউজ হলো। Fusions is a GP41 immediate fusions with the host membrane, and after that fusions then uncoating. তাহলে কি হবে? ওইটা তোমার এখান থেকে ওর যে কোর মেটেরিয়ালটা সেটা আস্তে আস্তে হোস্টের ভেতরে চলে আসবে। and after that reverse transcriptase. We know that core material having some enzymes. What are the enzymes? কি ছিল? reverse transcriptase, integrase and protease. And then reverse transcriptase play main actions. Viral RNA connected to DNA via this transcriptase, reverse transcriptase enzyme. Now integrations, তাহলে কি হলো? RNA থেকে DNA formations হয়ে গেল, সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড RNA ছিল, নিয়ে এখানে আমার কি তৈরি হলো? ডবল স্ট্যান্ডার্ড DNA. Now integrations. Now viral DNA integrates into a host genome to a viral integrase. তারপর এটা কি করবে? ডিএনএটা আস্তে আস্তে আমার কোথায়? জিনোমের ভেতরে এখানে ইন্টিগ্রেট করছে, রাইট? দেন ট্রান্সক্রিপ্টেজ, হোস্ট RNA পলিমারেজ ট্রান্সক্রাইবস দ্য ভাইরাল ডিএনএ, তাহলে ও আরও কপিস তৈরি করবে। অ্যান্ড দেন ট্রান্সলেশনস, ভাইরাল প্রোটিনস অ্যান্ড সিনথেসাইজ, তাহলে ডিএনএ সিনথেসিসের পর তারপরে রেস্ট অফ দ্য পার্টস, বাকি যে এনজাইমসগুলো রয়েছে সেখানে কি করবে? প্রোটিনসগুলো তৈরি করবে। কারণ আমার তো শুধু কোর মেটেরিয়াল দিলে হবে না, আই নিড আদার প্রোটিনস পার্ট টু। ওকে, দেন ট্রান্সলেশনস হ্যাপেন অ্যান্ড লাস্টলি অ্যাসেম্বল অ্যান্ড বার্ডিং। ও আবার এখানে গিয়ে ম্যাচুরেশনস অ্যান্ড রিলিজ অফ দ্য ডটার ভাইরাস। তাহলে যে মেটেরিয়ালটা তৈরি হলো সে আবার ফিউজ করলো গিয়ে তোমার মেমব্রেনে, নিয়ে সেখানে অ্যাসেম্বল করে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। সো দিস ইজ দ্য 8 স্টেপস, বেসিক 8 স্টেপস অফ HIV ভাইরাস। এটা ইজি, ঠিক আছে? এই ডায়াগ্রামটা বোধহয় পাবে না, ডায়াগ্রামটা দিয়ে বোঝানো আছে। তো দিস আর দ্য বেসিক 8 স্টেপস, আ গুড স্লাইড, ঠিক আছে? এটা বইয়ে পড়তে গেলে একটু অসুবিধা হতে পারে। ইউ ক্যান গো থ্রু দিস স্লাইডস এবং জাস্ট স্টেপসগুলো দেখে নেওয়া। অ্যাটাচমেন্ট, দেন ফিউশন, দেন আনকোটিং, then reverse transcriptase playing actions, then integrations, viral DNA integrates into the host genome, then the transcriptions, host RNA polymerase transcribes the viral DNA, তারপরে হচ্ছে তোমার ট্রান্সলেশনস অ্যান্ড লাস্টলি অ্যাসেম্বলস। ঠিক আছে, বোঝা গেল পার্টটা? এই পার্টটা দেখো, এখানে যে ভাইরাল ডিএনএটা তৈরি হলো, দে ইন্টিগ্রেজ, তোমার যে ইন্টিগ্রেজ এনজাইম আছে, দিস ইজ দ্য, এই কালারটা, দ্য পার্পল কালার ইজ এ হোয়াট? হোস্ট। আর রেড কালারটা কি? ভাইরাস। ওর সাথে কিন্তু ইন্টিগ্রেজ করলো। তাহলে ও এবারে পুরোটা, তাহলে এবার আমার যখন এবারে নর্মাল যে আমার হোস্টের যে ট্রান্সলেশন প্রসেস রয়েছে, ও তো ট্রান্সলেট করবে। ও তো তখন আর বুঝতে পারছে না কোনটা বাইরের কোনটা আলাদা, ও এবারে করতে থাকবে। তখন করতে থাকবে, তাহলে কি করছে? ও ভাইরাল কপিসটাকেও কি করছে? ট্রান্সলেট করছে। তাহলে নিউ কপিস আরও তৈরি হলো। নিউ কপিস যে তৈরি হলো, বলো করে দিয়েছো, বা টাটা বাই বাই, থ্যাংক ইউ। ও বাইরে বেরিয়ে এলো, ওর প্রোটিন মেটেরিয়ালসকে নিয়ে নিল, ফিউজ করলো, বেরিয়ে চলে এলো। ঠিক আছে? গট দ্যাট পয়েন্ট? হাউ HIV pathogenesis works. Now the vector transmission, this is another important slides and this would be a must questions. How transmits, কিভাবে ট্রান্সমিশনসটা হচ্ছে, ঠিক আছে? So this is another 3 to 4 marks. Core premises, transmissions requires direct contact with infected fluids, blood, semen, vaginal secretions and breast milk. These are the
sources ki blood, semen, vaginal secretions, breast milk, but it should be direct contact, mucus, স্কিনে আমার এইচআইভি পেশেন্টের যদি ব্লাড লাগে এইচআইভি হবে হবে না, they should enter into our body. And what are the open area? যদি আমার শরীরে কাটা থাকে, না হলে মিউকাস, চোখ, আমার যদি একটা ওটি করতে গিয়ে স্প্ল্যাশ অফ সিক্রিশনস আসে, দ্যাটস ওয়াই গ্লাস ইজ ইম্পর্টেন্ট. ইউনিভার্সাল প্রিকশন, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্যাট টার্ম? Universal precautions, any HIV surgery you have to wear those things. Normal surgery and HIV patient surgery is different. You have to wear universal precautions, double gloves, mask, cap, goggles, each and everything, যাতে এই জায়গাটাকে তোমার ট্রান্সমিশনসটাকে আটকাতে পারো. গট দ্য পয়েন্ট? তোমার হাতে যদি একটা কাটা থাকে, সেখানে যদি এইচআইভি ব্লাড লাগে তাহলে অসুবিধা. এবার যদি নিডল প্রিক হয়, ওই জন্য ডবল গ্লাভস ইজ ইম্পর্টেন্ট. যদি আমার প্রিকও হয় যাতে ট্রান্সমিশনসটা ইম্পর্টেন্ট. এবার পয়েন্ট ইজ দ্যাট প্রিক হলেই কি আমার হয়ে যাবে ট্রান্সমিশনস? না, দ্য চান্সেস ইজ ভেরি লো. বাট মেন কোন ট্রান্সমিশনসটা কত সেটা একটু পরে আসছি. So this is the first is a sexual transmissions, most common global mode, because people are habituated with the unprotected sex, specifically in lower economic status. People doesn't know what is barrier method, right? The concept of barrier method comes very late. And why the barrier, only the barrier method is important to prevent that thing. So sexual transmissions, so partners and by multiple partners, STIs, genital ulcer and high viral loads, this is the sexual transmission is the most. Anal sex and also the normal pathway. And the next part is the blood transmission. The blood transfusions and the organ transplantation, injections, drug users and needle sharings. That is the second most important part. Direct blood transfusions. সেখান থেকে কি করে হতে পারে এবং কারা বেশি সাসেপ্টেবল, যারা বেশি ব্লাড ট্রান্সফিউশনস পাচ্ছে, অর্গানস ট্রান্সপ্লান্টেশনস হচ্ছে, যারা আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার্স হচ্ছে, ঠিক আছে, কারণ সেই নিডিলে ভাইরাস থাকতে পারে, অনেক সময় সেটা স্টেরিলাইজড হয় না, ওরা সেটাকে বারবার ইউজ করে, মাল্টিপল লোকেরা ইউজ করে, ঠিক আছে. পারকিউটেনিয়াস অ্যান্ড মিউকোসাল এক্সপোজার্স. পারকিউটেনিয়াস ইজ আ নিডল স্টিক ইঞ্জুরিজ, সার্জিক্যাল ইঞ্জুরিজ, ট্যাটুইং, ব্লাড স্প্ল্যাশেস, মিউকোসা. অনেকেই ট্যাটু করতে আজকালকার দিনে পছন্দ করে, বাট মেক শিওর রাস্তার ধারে ট্যাটু করবে না, কোনো হাই প্রোফাইল জায়গা থেকেই ট্যাটু করবে যেখানে ওই নিডলটা ডিসকার্ড করে দেওয়া হয়. Got that point? And lastly, the mother to child, that is called vertical transmissions. Also it is called vertical transmissions, occurs during pregnancy and transplantation, or by also by breastfeeding it can happen. So this is the most 4 common routes. এর বাইরে কোনো রুটস নেই. একটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ট্রান্সমিশনস, অ্যানাদার ইজ এ ব্লাড ট্রান্সফিউশনস, একটা হচ্ছে পারকিউটেনিয়াস and mucosal and another is a vertical. This is the most 4 পার্ট. এই 4টে পার্টে তোমাদেরকে একটু ছোট ছোট করে এই 2-3টে লাইন লিখতে হবে. শুধু এই 4টে লাইন পরপর লিখে দিলে হবে না. If it's having a 2 to 3 marks, you have to also write down these things. So this is the second most important slide. যা লেখা আছে more than enough. And now the quantified risk and vulnerability. এবারে প্রশ্ন হবে এই যে 4টে মোড আমরা জানলাম, among them which method is most vulnerable? First is the blood transmissions. Definitely blood transfusion is a 90%. তুমি ডাইরেক্ট এইচআইভি পেশেন্টের ব্লাড যদি তোমার শরীরে রক্তে তুমি যদি একটা ব্লাড চালিয়ে দাও, so you can expect that viral load is so high.
অনেক সময় কি হয়, যখন টেস্ট করা হয় সেই টেস্টে করার সময় আমাদের কি থাকে না, টেস্ট করার সময় আমাদের পেশেন্ট উইন্ডো পিরিয়ডে থাকে, যখন ব্লাড দিল সেই সময় তার এইচআইভি টেস্ট করা হলো না। আগে এটা অনেক হতো, অনেক লুপহোলস ছিল। আগে থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন এলাইজার ছিল না, স্মল কোয়ান্টিটি অ্যামাউন্ট অফ ভাইরাল লোড ইউ কান্ট আইডেন্টিফাই। সো মেনি পেশেন্টস, ওই জন্য যখন ব্লাড ট্রান্সমিশনস হয় সব 100% ফুল প্রুফ হয় না, হতে পারে গেটিং ইনফেক্টেড। মাদার টু চাইল্ড, ইফ নো ইন্টারভেনশনস মিন মাকে যদি আমরা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল না দিই, কি রেট্রোভাইরাল দিই না দিই সেটা পরে জানবো। ইফ মামা ইজ পজিটিভ and she is not having any kind of any retroviral therapy during her pregnancy, then the child become positivity কত পার্সেন্ট, 20 to 40%। আর যদি ART দেওয়া হয় that becomes less than 2%. So that's why nowadays screening of HIV for any mother in antenatal period is must. HIV টেস্ট করতেই হয়, আর যদি পজিটিভ হয় তখন সেটা আমাদেরকে তাদেরকে কাউন্সিলিং করে তাদেরকে করা। Anal intercourse is a 0.06 to 0.5% higher risk due to fragile rectal mucosa. নর্মাল ইন্টারকোর্স সেক্সুয়াল রুটের থেকেও অ্যানাল ইন্টারকোর্সের পজিটিভিটি বেশি, বিকজ অফ ওয়াই, বিকজ অফ দ্য ফ্র্যাজাইল রেক্টাল মিউকোসা। দেন কামস হেলথ কেয়ার নিডল স্টিক ইঞ্জুরি, দ্যাট ইজ 0.3%। ঠিক আছে, and last is a vaginal intercourse, that is 0.05 to 0.1%, and lastly yes oral intercourse, সেখানেও তোমার মিউকোশাল ইন্ট্যাক্ট হচ্ছে, that is very less than 0.01%. so this is the order, you have to know which is most vulnerable. Extremely high risk populations, so that is the female sex workers, men to male, transgenders individuals, and intravenous drug users. Moderately high risk, we are all the health workers having so much needle prick. লাইফে প্রত্যেককে কারোর না কারোর একবার না একবার নিডল প্রিক হবেই, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ওয়াই যেটার ভ্যাকসিনস আছে সেটার ভ্যাকসিনস তোমাদের নিতে হবে, আর যেটার ভ্যাকসিনস নেই সেখানে প্রিকশনারি আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ খেতে হবে, রাইট। নাও হিডেন ওয়ার, অ্যাকিউট ইনফেকশনস টু ক্লিনিক্যাল লেটেন্সি, যেটা আমি প্রথমেই শুরু করেছিলাম, দ্যাট HIV ইজ নট লাইক ইনফ্লুয়েঞ্জা আদার ভাইরাস, যে আজকে হলো কালকে তোমার কাছে পেশেন্ট সিমটমস নিয়ে পৌঁছে যাবে না, ইটস নট লাইক দ্যাট। First you can see there is a acute infection 2 to 6 weeks, and then it hits ahead to the years. প্রথম যেটা হবে এটা জ্বর জ্বালা সিমটমস, and we people are ignore that. জ্বর জ্বালার জন্য কে HIV টেস্ট করে? কেউ করে? No one do that. Infects in dendritic cells and macrophage mucosas, rapid replications in CD4 cells, and there is a mononucleosis like syndromes like fever, rash, lymphadenopathy, and oral ulcers. This would be the for the first few weeks. So this is the acute infection, first যখন ভাইরাস এন্ট্রি নিচ্ছে শরীরে, okay, and then starts asymptomatic stages, that for the 5 to 10 years continuous viral replications in lymphoid tissue and gut associated lymphoid tissue, that is called GALT, and progressive CD4 destruction, ধীরে 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 তোমার CD4 কাউন্টটা আস্তে আস্তে that will decline,
and gradually there is a rise of viral load, and this part তোমার ভেতরটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে তারা শরীরটাকে তোমার খেয়ে নিচ্ছে, and you never know. This is called asymptomatic. This is called clinical latency on virological latency, that patient appears healthy, mild fatigue, but the virus remains highly active despite strong CD8 cells and neutralize antibody responses. Okay, so this is the asymptomatic states. And last two phases, phase 3 and phase 4, the tipping point. So first is a persistent generalized lymphadenopathy driven by the persistent viral replications and immune hyperactivations. তাহলে ও রেপ্লিকেশনস করবে and immune cells কি করবে সেখানে, সেটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে। কোথায় হচ্ছে? সব কিছু আমার লিম্ফ নোডসে হচ্ছে, যেখানে তোমার লিম্ফোসাইটস বেশি আছে। সো enlarged lymph nodes more than 1 centimeter in 2+ non-contagious sites like cervical, axilla, inguinal. So first, if you found anyone having multiple lymph nodes, you have to do things. It's either এটা আমার HIV, either TB or otherwise any kind of malignancy. If you have multiple lymph nodes in various sites, ঠিক আছে, normally you can't find that lymph nodes. কিন্তু হঠাৎ দেখছো এখানে অনেকগুলো সার্ভিক্সে এখানে অনেকগুলো গুডলি 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 পাচ্ছ, গলায় পাচ্ছ। There are areas where you can found lymph nodes, right? তো সেটা যদি আমাদের নোডসগুলো পজিটিভস হয়, then we can, okay fine, must be a differentiated from others also things, that is lymphoma, that is a cancer, tuberculosis and sarcoidosis, where we also pictures having a lymphadenopathy. And last is the symptomatic infections. Now this phase is called AIDS, acquired immune. এতক্ষণ সব ঠিকঠাক ছিল, এতক্ষণ ইমিউনিটি ছিল, CD4 ততটা কমেনি, but now it declines, occurs as CD4 counts begins to decline significantly. AIDS related complex. Systemic symptoms: chronic diarrhea more than 1 month, weight loss 10%, unexplained fever, night sweats, persistent fatigue. These are the symptoms of AIDS related complex. তাহলে truck driver may present with these symptoms. Your clinical questions come with these 3 systemic symptoms. What are the 3 most important systemic symptoms? Chronic diarrhea, weight loss, persistent fatigue, unexplained fever. These are the 4 most important part. Weight loss থাকবে, তার একটা unexplained diarrhea হতে পারে, unexplained fever থাকতে পারে, ঠিক আছে, and patient having a persistent fatigue. And early opportunistic signs, here come that question, what are the opportunistic infections? CD4 count তো drop হতে শুরু করেছে। Now few infections that not commonly found in healthy individuals, but if you have what? Depleted your immune status, your CD4 count is on lower side, so that virus, that infections may come to the picture, that called opportunistic infections. They need an opportunity basically. And what are the opportunity? What are the opportunity? Decrease CD4 count, depleted immune status. This is the opportunity. That's why it is called opportunistic infections. When they have an opportunity, they will come. Okay, thank you. Here. যখন বাড়িতে মা বাবা আসে না, বন্ধুকে ডেকে নাও, চলো ভাই আয় একটু প্লে স্টেশনে গেম খেলি। So this is the opportunity, right? Now the critical threshold, advanced disease, that onset of AIDS
Defining criteria, CD4 count drops below 200 or the presence of an AIDS defining illness. Immunopathology, profound immune suppression leads to a total loss of cell mediated immunity. Clinical manifestations, all those development of severe opportunistic infections, wasting syndrome, wasting means loss of your body weight, neurological other complications, emergence of malignancies, most notably Kaposi's sarcoma. So, this is the critical threshold of the advanced disease, more advanced situations. Okay. And here we are entered to the opportunistic threat landscape. So, these are the opportunistic infections. First is the bacterial. Bacteria ki hote pare? Tuberculosis is the most common worldwide, occurs at any point of CD4 level. Mycobacterium avium complex, recurrent pneumonia, Salmonella septicemia, these are the bacterial related infections. Viral, HSV, herpes simplex virus, cytomegalovirus, varicella zoster, progressive multifocal leukoencephalopathy, this is JC virus. Fungal, oral candidiasis, PCP, pneumocystis jirovecii pneumonia and cryptococcal meningitis, histoplasmosis. Okay. Parasitic, that is toxoplasma, cryptosporidium, isospora and strongyloidosis infections. Now the thing is that প্রত্যেকটা টপিক যখন তোমরা পড়বে এইখানেতে টিবি তখনও অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস আসবে, প্যারাসাইটসে তো এগুলো আসবেই আসবে, ঠিক আছে। সো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস কথাটা কিন্তু যখন আমরা প্রত্যেকটা টপিকে পড়াবো আমরা, এগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে। ক্যান্ডিডা পড়তে হবে, পিসিপি পড়তে হবে, ক্রিপ্টো মেনিনজাইটিস পড়তে হবে, এগুলো প্রত্যেকটা একটা লং কোশ্চেন আসতে পারে। কিন্তু এইখানে তোমাকে শুধু এই নামগুলো মনে রাখতে হবে, এইগুলো কোথায় কোথায় হচ্ছে। গট মাই পয়েন্ট? ক্যান্ডিডা itself come as a long question. Cryptococcal meningitis itself comes as a long question. টিবি তো লং কোশ্চেন আসেই আসে, ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য ফাঙ্গাল অপরচুনিটিক প্যারাসাইটিক অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন, সেখান থেকেও একটা তোমার লং কোশ্চেন আসতে পারে। টক্সোপ্লাজমা itself comes as a long question. সো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক, কিন্তু এইগুলো যখন এইচআইভিতে আসছে তোমাকে সবগুলো একসাথে শুধু নামগুলো মনে রাখতে হবে, নাথিং এলস। তো দিস ইজ দ্য স্লাইড, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, যেটা একসাথে সমস্ত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফাঙ্গাল ইনফেকশনসগুলো দেওয়া আছে। তো তোমার যদি অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনস আসে, you have to just go through my 2 slides. First, what are the important virus, bacteria and fungus, and next relations to the CD4 count. এটা ভাই গাঁথাতে হবে, কিচ্ছু করার নেই, এটা গাঁথানো ছাড়া কিছু নেই। নিউমোনিক বানাও, যা কিছু বানাও, whatever, you have to remember all those things. And this is the most important slide. Another, first is the what are the infections, and second relations to CD4 count. কোন CD4 কাউন্টে কোনটা হবে এটা মনে রাখতে হবে। ফার্স্টে কত আসছে? 500, ইউজুয়ালি অ্যাসিম্পটোমেটিক। 500 থেকে 200 ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস অ্যান্ড টিবি। দেখো টিবি মোটামুটি মনে রাখবে, আচ্ছা ঠিক আছে, ও একটু ওপরের দিকে থাকে। টিউবারকুলোসিস অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম হতে পারে, বাট ইয়েস, ওর ভাই ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তাই জন্য যখন মোটামুটি 500 থেকে 200 ইমিউনিটি ততটা কমেনি, তখনও বলতে পারে ভাই আমি আসছি। নর্মাল মানুষের টিবি হয়, তাহলে এইডস পেশেন্টের কেন হবে না? তাই এইডস পেশেন্ট অ্যান্ড টিবি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইচআইভি হলে টিবি টেস্ট করতেই হবে, তার কাশি থাক না থাকুক কপ পরীক্ষা করো। আবার সেম টু সেম টিবি পেশেন্টস হলে ভাই তার সেরোলজি টেস্ট করতেই হবে, মাস্ট, বিকজ হেলদি পিপল ডাজন্ট হ্যাভিং আ টিবি। রুগ্ন সূক্ষ্ম ড্যাং ড্যাং করছে, তাদেরই টিবি হওয়ার চান্স বেশি। প্রোটিন মাস কম, যে ডেলি এত এত মাছ মাংস ডিম খাচ্ছে, যে আজকে জিমে গিয়ে ওয়ার্কআউট করছে, তাদের ভাই টিবি হবে না। আর যে সারাদিন কিছুই খায় না, ওয়েট মোটামুটি হচ্ছে ওই 40 থেকে 45 কেজির মধ্যে, সারাদিনে 2 প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক উঠছে, দে আর দ্য কাস্টমার।
আর এটা সবসময় দেখা যায় লোয়ার ইকোনমিক স্ট্যাটাসে, রিক্সা চালাচ্ছে, মানুষ চাষ করছে, তার সাথে বিড়িও টানছে, ঠিক আছে। সো দে আর দ্য পিপল অ্যান্ড অলসো হ্যাঁ diabetes and other all the factors have been associated. So TB and bacterial infections can occur any point of time, specifically 500 to 200. Then less than 400 oral candidiasis. 400 সবে একটু উপরে রয়েছে, তোমাকে আর একটা জিনিস হতে পারে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। তাহলে ফার্স্ট টিবি, দেন ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, দেন 300 একটু উপরে হেয়ারি লিউকোপ্লিকিয়া, দেন 200 মানে একদম কমে গেছে, আমরা একদম বলতে পারছি এইডস হতে পারে, একদম অ্যাডভান্স ডিজিজে পৌঁছে গেছি, দ্যাট ইজ পিসিপি, নিউমোসিস্টিস জিরোভিসি ইনফেকশনস, লাংস তোমার একদম হোয়াইট আউট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ পিসিপি ইনফেকশনস, উইল ডিসকাস ইন ফাঙ্গাস। লেস দ্যান 100 টক্সোপ্লাজমোসিস অ্যান্ড ক্রিপ্টোকক্কোসিস, Cryptococcus মানে meningitis আর toxoplasma that is also causing meningitis. Less than 100 PCP and toxoplasma, sorry more than 100 toxoplasma and PCP, and 50 just এসে পৌঁছাচ্ছে 50 এর নিচে less than 50 CMV retinitis Mycobacterium avium complex, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্টে কি, এখনই একটু চেষ্টা করো মনে রাখার, this is a difficult part to remember. First is a more than 500, sorry less than 500, that is usually asymptomatic. Then কি আসছে 500 to 200, কে এলো মার্কেটে, টিবি ভাই জেনারেলি সকলের হয়, তাহলে মনে রাখো সব জায়গায় টিবি আসবে। তাহলে তারপরে কে আসছে less than 400, that is oral candidiasis, তারপরে এলো ক্যান্ডিডা, ঠিক আছে। দেন less than 300 hairy leukoplekia, then 200 to less than 200, that is white out of the lung, that is PCP, pneumocystis jirovecii infection, and less than 100, that is 2 fungus hitting your brain, toxoplasma and cryptococcus, and less than 50 একদম ব্রেন থেকে চোখে চলে আসছে, that is CMV retinitis and also Mycobacterium avium complex। ভাই এটা গাঁথাতে হবে, কিভাবে গাঁথাবে I don't know, but you have to remember this. বেস্ট পার্ট, নিজে পড়ো, পড়ে বন্ধুকে বলো এই বলতো। And another is remember, আজকে যেটা পড়ছো যেতে যেতে যখন ক্যান্টিনে যাচ্ছ একবার টাক করে গাঁতিয়ে নিলে, এই মনে রাখলে, ঠিক আছে। যে পার্টটা আচ্ছা 200 থেকে 400টা কি এই 200 নিচে কি ছিল ওটা ভুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একবার দেখে নিলে। আমাদের মেমোরিটা না একটা দারুণ জিনিস, তুমি আজকে যদি যখন গিয়ে পড়বে তোমার নিউরনসের মধ্যে যতবার এটাকে ইনফরমেশনসটা যত ওটা সার্কুলেট হবে, that becomes strengthening. We have two memory, right? One is a short term memory, another is a long term memory. কিছু জিনিস এইভাবেই মনে করতে হবে, এইগুলো একটু মনে করার চেষ্টা করবে, কারণ আজকে পড়ছো এখন মনে থাকবে, 7 দিন পরে এটা আবার ভুলবে। দ্য বেস্ট পার্ট ইজ একটা রিভিশনস টাইম রাখা, সেই রিভিশনে যেটা কেউ করি না আমরা, আমিও করিনি কখনো, বাট আই ওয়ান্ট টু সে দ্য এক্স্যাক্ট প্রসিডিওর। যদি প্রপারলি চাও বিভৎস রেজাল্ট করবো, ফাটিয়ে দেবো, ঠিক আছে। দ্য থিং ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সেল শিট, যে পড়াটা সারা সপ্তাহে পড়লে একদিন ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান রিভিশনস পার্ট, সেই পার্টে ধরো তুমি আজকে এইচআইভিটা রিভিশনস করছো, এবার এইচআইভিটা যখন রিভিশনস করছো তুমি দেখলে আচ্ছা ওই ট্রান্সমিশনস পার্টটা ভালো মনে থেকে যাচ্ছে, বাট এই চার্টটা আমার একটু ভুলে যাচ্ছি, তো চার্ট মাইট হ্যাভ এ রেড ফ্ল্যাগ, তাহলে ওটাকে আমি 7 দিন পরে আবার একবার দেখে নেবো, দেখে আবার মনে করবো, আর যখনই চেষ্টা করব একটু করে সেটাকে আমি রিক্যাপিচুলেট করার চেষ্টা করবো। ধরো একটু কফি খেতে যাচ্ছ বা রাস্তায় ঘুরতে বেরোছো, সেই সময় মাথায় একবার জাস্ট করে নিলে, দেখলে একটা পার্ট মনে থাকলো না, সেই পার্টটা একবার দেখে নিলে,
কি বললাম বুঝতে পেরেছো? তো যত সাইন্যাপসের মধ্যে তোমার এটা কি হবে না, মেমোরিটা ইনফরমেশনসটা যতবার রান ওভার হবে, ইট বিকাম মোর সলিড। 2x2 ভুলে যাই কেউ, আমরা এখন ভুলি না কেন? ও একটা জায়গায় এখন লং টার্ম মেমোরিতে শিফট হয়ে গেছে, কিন্তু এইটা তুমি ভুলে যাবে, কারণ এটা আজকে নতুন শুনলে, সবে কিছু সাইন্যাপস তোমাকে দেওয়া হয়েছে, এবার সেই সাইন্যাপসকে না দিলে হয় ভাই টাটা বাই বাই চলো, তুমি তো আমাকে ইউজই করছো না। তুমি যদি ডেলি মনে করো তাহলে এটা লং টাইম মেমোরিতে হয়ে যাবে। কিছু জিনিস তো এখনো আছে, সেগুলো আমরা ভুলি না, তাই না? ছোটবেলায় কি বলেছিল এই দুটো বোনসের নাম কি, এই বোনসটার নাম কি, এটা কি এখন আমরা ভুলে যাই না? সবাই জানি এর ভাই এখানে একটা হিউমার আছে, এখানে জানি একটা ফিমার আছে, একটা টিবিয়া আছে, কারণ সেটা গেঁথে গেছে। ক্লাস 8-9-এ জানতাম কোনটা টিবিয়া কোনটা ফিমার। হ্যাঁ, এখন ওই কার্পাল বোনসগুলোর নাম বললে ওটা মাথায় পারবো না, ঠিক আছে? সো দ্যাটস হাউ আর মেমোরি ওয়ার্কস। সো ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট এনাফ হাউ টু ডিল উইথ ইউর মেমোরি। তো সামারি, তাহলে আমাদের আজকের মেইন যে গল্প, ভাইরাসের ফার্স্টে আমাদের কোর পার্ট অ্যান্ড অলসো দ্য রেপ্লিকেশনস জিনস, ওটা অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়, ঠিক আছে? তাও একবার দেখে নেবে। ওই GP141 ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট পার্টস, ওটা কোশ্চেন্সটা দিতেই পারে, বিকজ দে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাটাচমেন্ট, ঠিক আছে? And most important is a two part in today's class. One is a what are the key transmissions, ঠিক আছে? And transmission এর risk group কোনটা high, ঠিক আছে? And another important is the opportunistic infections, that pathogenesis. First part is acute phase 1, second is a সেকেন্ডটা সিমটোমেটিক ছিল, অ্যাসিমটোমেটিক, থার্ড লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি, ফোর্থ AIDS related symptom, and 5 is advanced, ঠিক আছে? And advanced and AIDS having those opportunistic infections, and those opportunistic infections are very important. So this is all about our classes today, and চেষ্টা করবে সেকেন্ড পার্টটা ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে, সেকেন্ড পার্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওটা হচ্ছে ডায়াগনোসিস। ডায়াগনোসিসটা কোয়াইট ইজি, অনেকটা ইজি আমার মনে হয়। তো এই পার্টের জাস্ট অপরচুনিস্টিক ইনফেকশনসটা HIV-তে একটু জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অল দোজ নেমস, ঠিক আছে? চলো টাটা।